بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا اليوم أيها الإخوة آخر لقاء حول الصلاة، وإحنا نقتضب هذا اقتضابا سريعا لأن الموضوع ليس مقام بسط. نتحدث اليوم عن السجود فقط، ونذكر 3 مشاهد في السجود ينبغي أن يرعى المسلم هذه المشاهد ال3 حتى يكون لسجوده معنى. المعنى الأول في السجود الذي إذا خلا منه السجود يبقى أصبح مجرد حركة، هو معنى التواضع. ولذلك ليس المقصود من حركات الصلاة تحريك الأعضاء، بل المقصود تغيير القلوب، هو ده المقصود. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: فلا تظن أن وضع الجبهة على الأرض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض، بل من حيث إنه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع في القلب. ليس المقصود أنك تضع الجبهة على الأرض لغاية في هذا الفعل، لكن المقصود ما وراء هذا الفعل من توليد التواضع في القلب. يقول: فإن العمل إذا لم يكن بغير، فيقول: ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا. واحد عمل هذه الحركة، وضع الجبهة على الأرض وما فيش في دماغه أي نية، يبقى كيف يؤثر هذا على القلب؟ هو بيتساءل. يقول: لأن من يمسح رأس يتيم وهو غافل بقلبه أو ظان أنه يمسح ثوبا لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة. احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا عنده قسوة في القلب أمره أن يمسح على رأس يتيم فتتولد الرحمة وتسير الرحمة إلى قلبه. فهو بيقول: طيب واحد بيمسح على رأس يتيم وهو يظن أنه يمسح على قماشة أو ما فيش في دماغه أي معنى، هل ستتولد الرحمة من مجرد الحركة ولا لابد من حضور الذهن عند أداء هذه الحركة؟ فبيقول الفعل نفسه لا يثمر شيئا إلا إذا كان هناك إدراك للمعنى الذي وراء هذه الحركات. كان في شيخ بيقرب هذا المعنى فبيقول: وانت ساجد انظر إلى أنفك، وانت ساجد انظر إلى أنفك. فهل تشوفها؟ لا هتشوفها، لا هتشوف أنفك وانت ساجد. فالفكرة إيش؟ الفكرة تأكيد التواضع، تأكيد فكرة التواضع. طيب الموضوع النقطة الثانية سريعا، يبقى أول مشهد في السجود هو إيش؟ التواضع. يعني ممكن كده قبل ما تصلي تقول: أنا إن شاء الله هقعد أتطلع على إيش؟ على أنفي في السجود. الفكرة برضو مش إنك تتطلع، الفكرة إنك إيش؟ تستشعر معنى التواضع، بس بنقول حاجة تعلمها بيها بس. الأمر الثاني هو مشهد تجديد عهد الطاعة مع الله عز وجل، كأن السجود ده إعلان للتوبة، إعلان للتوبة. أنت لو أخطأت في حق أحد غالبا بصورة طبيعية جدا ترمي ببصرك إلى الأرض لتعلن الاستكانة والذلة والانكسار. دلوقتي بقى أنت في السجود مش بس بترمي بصرك على الأرض، ده أنت بتضع جبهتك اللي هو أعظم شيء وأكرم شيء فيك بتضعه على الأرض. وهذا الفعل غاية الخضوع والاستسلام. ولذلك كأنك لما تضع جبهتك إلى الأرض كأنك بتقول: يا رب أنا عبدك الضعيف أسأت فاغفر لي. كأنك تقول: يا رب أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وانت عندما تسجد كأنك تجدد عهد الطاعة مع الله عز وجل. وهذا المعنى له أثر كبير جدا للإنسان، لأنك إذا تعاملت مع الصلاة على إنها تجديد لعهد الطاعة مع الله لن يغلبك الشيطان على المعاصي أبدا، لأن الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم،
فكل مرة بتعرض نفسك أمام الله عز وجل وتجدد هذا المعنى، معنى الإيمان. بخلاف إنسان عصى الله فالشيطان يقول له أنت رايح المسجد ليش؟ أنت هتنافق؟ فأنت ترد بقى وتقول لا أنا رايح أجدد عهد الطاعة مع الله، لأن الشيطان له أساليبه في خداع الناس، ويظهر لك بمظهر أنك الواد المتدين أنت مش عاوز تبقى منافق، فيها أحسن من كده، بس مش عاوز تبقى منافق وما هتجيش المسجد. فإذا جاءت مثل هذه الأفكار تقول له لا أنا أحوج ما أكون إلى الذهاب إلى المسجد. ليش؟ لأجدد عهد الطاعة مع الله عز وجل. ولذلك الشيخ الشعراوي ذكرنا قبل كده مليون مرة، له مثل جميل جدا هنا، بيقول لو عندك سيارة وبتأخذ هذه السيارة إلى الميكانيكي 5 مرات في اليوم يفحصها، هل ستفسد هذه السيارة؟ طبعا لا، انت بتوديها ممكن الزيت بيقعد بالسنة وتنسى، لا انت هتوديها 5 مرات في اليوم. فكذلك الإنسان يقف أمام الله تعالى ويعرض نفسه ويسمع مالك يوم الدين فيغير من، إذا كان منتبه إلى الكلام، ويسمع كلام في الوعد وكلام في الوعيد فيجدد عهد الطاعة مع الله عز وجل. وهذا المعنى أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني أي وسخ هيبقى وانت بتغتسل 5 مرات في اليوم؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. المقصود الصغائر والمقصود ما بينك وبين الله، لكن الكبائر محتاجة توبة خاصة، وحقوق العباد لها توبة خاصة برد المظالم. يبقى قلنا كده مشهد إيش؟ التواضع، ومشهد تجديد عهد الطاعة مع الله. آخر شيء مشهد القرب من الله. السجود مرتبط بالقرب، الله عز وجل يقول واسجد واقترب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. سر القرب هنا متعلق بمعنى التواضع، ولذلك الإمام الشوكاني تعليقا على هذا يقول وإنما كان في السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه. بيقول لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه. يعني إيه الكلام ده؟ بقدر ما يبعد عن نفسه يعني بقدر ما يبعد عن الصفات التي تمليها عليه نفسه. النفس عاوزة أنفة ورفعة، مش عاوزة ذل واستكانة، لكن أنت بتعمل في السجود غير مراد النفس. النفس عاوزة ترتفع وأنت بتقول لها لا، على الأرض. فالمشكلة اللي احنا ولذلك المشركين ما كانوش راضين يصلوا. ليش؟ ما كانوش راضين يأسلموا. ليه؟ لأنهم فاهمين المعاني، فاهمين يعني إيه لا إله إلا الله. بكرة هو وبلال هيبقوا زي بعض. فاهمين يعني إيه يضع جبهته على الأرض. خلاص ما عادش له هذه الأنفة بين الناس. وكانت أفكار مغلوطة، بس هم لم يسلموا بسبب فهمهم لهذه المعاني. النهاردة احنا بنعمل هذه المعاني وبعضنا في غفلة عن المراد منها. فالشيخ هنا يقول لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه. يقول بعد ذلك فإذا سجد لله فقد خالف نفسه وبعد عنها، فإذا بعد عنها قرب من ربه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القرب منه، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين. So the khatira for this morning is our closing khatira regarding Salah. As I said, we explained Salah before in a class in more than a month, but we're trying to give again an overview of key things to change the way we perceive Salah. Salah is munajah, and we talked about that, and we explained the elements of munajah or some of the elements of munajah in Salah, and we talked about things to revive and refresh our munajah. And today we'll be focusing on sujood. What is in sujood that would increase my munajah? What is in sujood that would help me grow spiritually? Sujood is not just putting your forehead on the ground. That is a physical act
that does not help you spiritually unless you understand what it is meant for. So we'll talk about three purposes of sujood today. I have an article on the Masjid website, and I have 10 benefits and 10 purposes of sujood. So I focus here only on three. Imam al-Ghazali is talking about the first one, and that is humility. If you take humility out of sujood, it's just a physical act that has no meaning, no benefit, no spiritual benefit. He said, rahimahullah ta'ala, do not think that the purpose of the salah movements is to move some organs and some parts of your body. The purpose is to change the heart, not to move parts of the body. The thing is to change the heart. He said, do not think that putting the forehead is just, the purpose of it is that your head would touch the ground. He said, this is not the purpose. The purpose is that your heart would, the purpose is that this act should generate humility in your heart. This is the purpose. And he said, if you do an action without intention, it will not be useful. He said, لم يكن العمل بغير نية مفيدا. An action without an intention is purposeless, is pointless. He said, because if you tap the hair of an orphan, of course the Prophet ﷺ, he was talking to someone who's hard-hearted. So one of the things the Prophet ﷺ suggested for that person to soften his heart is to look for an orphan and wipe gently on their hair. Maybe hug them, any physical action that indicates affection and care. And this will have an effect on your heart. So Imam al-Ghazali said, if you're doing that on the orphan, thinking that you're wiping over or patting over a piece of cloth, that will not change your heart. Or have no intention at all, that will not change anything in your heart. He said the same thing in salah. If you're just putting your forehead on the ground with no purpose, with no intention, without any kind of mindfulness, then it will not change your heart. So he said, so you have to pay attention to this idea of mindful sujood. The mindful sujood is the sujood you do when you have humility in your mind. So one of the mashayikh I used to listen to used to say, in sujood, look at your nose, because this will remind you of this humility part. And as I said in Arabic, the reason why many of the mushrikun did not embrace Islam, because they understood what they are going to do. They knew that La ilaha illallah will make the masters of Quraysh equal with Bilal, because La ilaha illallah liberates and equates all people. And everyone would be standing in salah, putting their forehead in the ground, Bilal and the masters of Quraysh. So what kind of deen this would be? So they rejected it because they understood the implications of La ilaha illallah. They understood the implication of sujood. They knew that this is a great sign of humility. What we call humility to them is leaving off some of their prestige. So this is the first point. When you do sujood, you should understand that the purpose of sujood is to develop more humility. And look at your nose, and that would be a reminder. Second, and this is as equal as the first, and this is my favorite one, sujood, the purpose of sujood is also to renew our covenant with Allah. And that is extremely important. Imam Ibn al-Qayyim said, sujood is the climax of salah. You know a story, it moves from one chapter to another till it reaches the climax when the plot is created or a problem is solved. So this is the climax of the salah. He said everything in salah is a preparation for that moment. Why? Because in that moment you surrender before Allah. It's like saying, oh Allah, I am sorry for what I did, so forgive me.
Because if you did something wrong before someone you really admire and you feel guilty and sorry, you look down. Now in sujood, you're not just looking down, you're putting your forehead, which is the most honorable thing you have, on the ground. And this is absolute surrender. When you absolutely surrender to Allah, you're seeking His forgiveness. So this is exactly like renewing your relationship with Allah. How would this help me spiritually? It will help you in many areas. At least it will help you defeat the shaitan every day. Or the shaitan will not be able to defeat you, even if you sin. Because if I sinned after Fajr, I have an appointment at Dhuhr to renew my relationship with Allah. If I sinned after Dhuhr, I have another appointment to renew my relationship with Allah at Asr, at Maghrib and Isha. So that is why you pray 5 times a day, so that you will not give up, you will not lose hope. And we mentioned before that sometimes the shaitan would come to you and make you avoid coming to the masjid with religious remarks, saying to you, I remember the sin you committed yesterday. You're going to the masjid, you want to act like a hypocrite? Just stay here, do not be a hypocrite. And he makes you avoid coming to the masjid because you don't, yes, it's great not to be a hypocrite. So, but the thing is, do not go to the masjid because you will be a hypocrite. No, I committed a sin that is human. I'll go to the masjid to renew my relationship with Allah. I needed it the most. So if the shaitan whispers in your mind like this, you should understand that Allah is giving you greater chances 5 times a day officially to start a brand new life. So do not let the shaitan make you give up because of a sin you committed. So this is a way of renewing our relationship with Allah. As I mentioned in Arabic, Sheikh al-Sha'rawi used to say, if you have a car and you take it to the mechanic 5 times a day to check it, do you think it will break down? So he said the same thing for the 5 daily prayers. You're standing before Allah, presenting yourself before Allah, and making the right decisions and improving morally. And the Prophet ﷺ also mentioned this idea. He said, and this is reported by Imam Muslim in the authority of Abu Hurairah, he said to the Sahaba, asking them, if you have a river in front of your house or in front of your door, and you get washed from that river 5 times a day, do you think any dirt will remain on your hand? They said, no dirt will remain. The Prophet ﷺ said, this is how the 5 prayers, as-salawat al-khams, the 5 mandatory prayers, wipes off our sins. Sins here are the minor sins, but major sins or sins against people, they require sincere, independent tawbah with some conditions. So this is the second scene we have in sujood. So the first is humility, the second is tajdeed ahd al-ta'a ma Allah, renewing our covenant with Allah, our relationship with Allah. Third, and this is the last, drawing closer to Allah. And the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ, prostrate and draw near. So there is a relationship. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Nothing brings you closer to Allah than sujood. فَأَكْثِرُ الدُّعَاء. So offer more prayers, personal prayers. Because this is the time when you're very close to Allah. As I told you, this is the climax of Salah. Imam al-Shawkani was thinking about this. Why would sujood make you closer to Allah more than any other movement or action during Salah? He said the reason because you get far away from your carnal self. And the further you are from your carnal self, the closer you are to Allah. What is carnal self? This is in nafs. So this nafs is usually for everybody commanding you to be superior, to have that prestige.
You do not surrender. You do not want to show humility. In sujood, you're doing the opposite of what your nafs is asking you. So you get further from the nafs. When you get further from these negative qualities of the self, you get closer to Allah. That is why this is a victory. Victory against your nafs. What we need to do is to rediscover the meaning of what we're doing. You're doing great things. As I said, in sujood, you're feeling committed to be humble. If after salah you think you're better than somebody, this means that you didn't understand what you were doing. If you're thinking you're better because he's Arab and you're Indian or you're African American, معناها انك you got a big problem. It's really a big problem. Some of the scholars used to say, they used to consider it a sin to think that they are equal to somebody, because they look at everyone as being superior than them. And this is what they call humility. But if you are equal, no, again, this is a higher level. You may think that this is type of darwasha, but do not deny something you never feel. Otherwise, you will be deprived of attaining it. ماشي? Do not deny something you never experienced, because that means you will never experience it. طيب، جزاكم الله خيرا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.